Hi everyone, my name's Jennifer Lucero. I have been a photographer for 12 years. Hola, me llamo Jennifer Lucero y he sido una fotógrafa por 12 años. And I actually didn't know I could do photography until someone gave me a camera, and I really just started to experiment with different kinds of photos. En realidad no supe que era una buena fotógrafa o cómo tomar fotos hasta que alguien me dio una cámara y de ahí empecé a experimentar diferentes formas de tomar una foto. So I'm here today to help you with a project called Candid Communities. Estoy aquí con ustedes para ayudarles con el programa que se llama Candid Communities. Candid Communities. Comunidades candidatas. And so it's pretty much a project that is going to encourage everyone to take their pictures for their community. En pocas palabras, es algo donde yo les voy a ayudar a tomar fotos para su comunidad. Great. So what is a photographer? Excelente. ¿Qué es un fotógrafo? Photographer is someone who captures scenes or places through photography. Yeah. Okay, un fotógrafo es alguien que toma fotos o toma capturas de lugares o cosas. Right. And there's different kinds of photography, like events, like weddings, quinceañeras, and then there's other kind of photography that's more like artistic. Hay diferentes tipos de fotografías, como hay fotografías para bodas, para quinceañeras, y hay otro tipo en el que es más artístico, más donde usa naturaleza. But overall, photography is art. Pero sobre todo, fotografía es arte. Cool. Yeah, does it think? So how does photography change the world? What does photography have to do with change? ¿Y cómo ha cambiado fotografía el mundo? ¿Qué ha hecho para cambiar? You answer, Chris. How could photography change the world? ¿Cómo puede fotografía cambiar el mundo? I think sometimes if you capture a photo and you can share it out, it's, more people can learn about something that's happening somewhere. Siento que cuando tomas una fotografía y la publicas o se la mandas a gente, la gente puede ver o sentir lo que tú estás sintiendo y relevarse con lo que está pasando. Yeah, that's exactly right. Sometimes photography is there. I looked up what kind of photography changes the world, and it was mostly like kind of scary, bad things that they're like, look, this is happening and so, and taking pictures of it. Y mayoría de la fotografía que ha cambiado el mundo son fotografías así de que dan miedo o, oh, miren, está pasando esto y el otro. Y entonces esa es la fotografía que más ha tenido un impacto en el mundo. But you can also make photography into something that you show people the good things in life. Pero con fotografía también te ayuda a enseñar a la gente lo bonito y lo asombroso que es el mundo. Yeah. So here's some examples of photos that, again, were kind of sad and scary, but like they are photos that people can't forget. Estas son algunas fotografías en las que son tristes y te dan miedo al mismo tiempo, pero son fotografías que nadie va a poder olvidar. So this first photo is a mother, I believe in the we'll say the South in the United States, and she's very poor, and it's showing their circumstances. Esta foto de aquí es una mujer del sur que es muy pobre y está demostrando los problemas que tiene y sus circunstancias. And showing that is like, what's going on? What's her story? Y mostrando eso te preguntas, pues, ¿qué está pasando? ¿Cuál es su historia? And the second picture, this picture, first of all, that lady with the sunglasses, she looks awesome. But do you know what's going on in this picture, anyone? Do you know who that is? Yeah, go ahead. Okay, en esta segunda foto, para empezar, esa señora con los lentes se mira asombrosa. Y ¿alguien sabe qué está pasando en esta foto? Does anyone know? I think isn't it the first black
kids that were allowed in the white schools. Yes, she was one of the first, and I can't recall her name. Yeah, I don't know. Maybe you could just say what he said. Es una de las Keno es una de las primeras mujeres de color que pudo ir a una escuela con pura gente de color blanco. Okay, the lady in the back has apologized to the African American student. La señora de atrás ya se ha disculpado con la chica afroamericana. Because who wants to be in a picture screaming at someone and it's posted everywhere? Porque ¿quién quiere estar en una foto gritándole a alguien y que está publicado en todo el medio? Yeah, she apologized. Sí, se tuvo que disculpar. Okay. Okay, so things that will help you is a notebook and a pen to plan. Algo que te puede ayudar es un cuaderno y un bolígrafo. And then also a cell phone to take pictures, También una cámara o un celular. or just a regular camera. O una cámara así regular. And then if you want, you can download a like Instagram or a photo editor on your phone. O puedes descargar una aplicación como Instagram o un editor de fotos. Okay. So, these are the wrong ways to hold your phone. Estas son las formas incorrectas de agarrar tu teléfono. So this first one, no. Holding it with one hand like this, what's going to happen? It can fall. Yeah. La primera foto de acá, deteniendo así el teléfono se te puede caer, entonces no es una forma segura de tomar una foto. And this one right here, what do you think is not so great about that? It's at an angle. Well, No, because yes, that can be a. just about oh. holding it. Oh, while holding it. And Fingers I know get in the people. way. Yeah, and like your fingers aren't gonna, like someone bumps into you. Phew. Mm. Esta foto de aquí, lo que tiene de malo es la forma en la que está agarrando el teléfono. Número uno, los dedos pueden estar en la foto y también alguien puede tropezarse y empujarte y ¡pum! Se te cae el teléfono. Cool. Next one. So these are better ideas to take pictures with your phone. Estas son mejores maneras en las que puedes tomar una foto con tu teléfono. Holding it with both your hands and close. Agarrándolo con las dos de tus manos y cerca. And okay, the pop socket is awesome. También el pop socket es increíble. Yeah, it really helps. It saved me. And so how many of you have heard of a tripod? Tripod. ¿Quién de ustedes ha escuchado de un palo para tomar fotos? So basically, you have to be your own tripod when you hold your camera. Entonces técnicamente tú tienes que hacer tu propio palo de fotos para tomar una foto. So hold steady and I would keep the elbows close to the body. Quédate así quieta y tus hombros tienen que estar junto a tu cuerpo. So that's my advice. No, codos. Elbows. Elbows are elbows, hombros. These are hombros. These are No, Hombros. hombros, codos. Okay, thanks. My No, You you're got awesome. it. You're doing great. Yeah, very. Yes. So you can, the first graphic here, you can make your phone into a landscape, or you can hold it up and down, which is called portrait. Ok, hay dos formas en las que puedes sujetar tu teléfono. El primero es landscape, donde está en modo horizontal, y portrait, donde está en modo vertical. You're going to teach me Spanish. I will pay you. Cool. And lighting is really important when you take pictures, Iluminación es muy importante cuando tomas fotos, but not always the most important thing. pero no siempre es la cosa más importante. So, I'm going to guess most of us don't have external lighting, like a big thing right here. Estoy pensando que no muchos de nosotros tenemos una luz externa o una cosa que hay acá. So, what is the best source of light we have? The sun. The sun. But does it... Oh, ¿y qué es la cosa que más nos ilumina? Pues el sol.
but it's sometimes kind of harsh or it gives us shadows. O a veces está muy fuerte el sol y no te deja ver, o a veces nos da sombras. So these are a couple of pictures where I would say the photographer used the light very well. Y estas son algunas de las fotos en las que diría que el fotógrafo usó la luz muy bien. Let's see. How many of you taken a picture of the sunset or sunrise and you're like, mm-mm. No. So my advice would be take that picture and edit it later. Okay. ¿Quién de ustedes ha tomado una foto a la salida, cuando va a salir el sol y dicho, no, no me gusta? En mi experiencia les diría, tomen la foto y después edítenla. Va a quedar mucho mejor. Right. Take a lot of photos of the same thing Tomen muchas fotos de la misma cosa. and then put it in the editor and try it out. Y luego ponlo en el editor e inténtalo. Okay. It's going to say more stuff. So my question is, when's a good time to take a photo? In a really bright sunny day or an overcast cloudy day? Y mi pregunta es, ¿ustedes cuándo creen que sería una mejor... ¿Cuándo sería mejor tomar una foto? ¿Cuando está el sol súper brillante afuera o cuando está nublado? What do you guys think? Cloudy. My preference is a cloudy day, Cloudy day. although I can't control the weather. En mi preferencia, un lugar donde está nublado es mejor, pero pues no puedo controlar el clima. And it depends on the subject. If it's a portrait, you probably want a cloudy day so they don't have shadows all over their face. Y es mejor... It's for a portrait, it's better for it to be overcast, cloudy. Para una foto en portrait vertical, es mejor cuando está nublado. Yeah, and then for like a nature, when you can't control the sun, that's when you want to take a lot of pictures and test it out, which worked best. Y cuando está soleado, es mejor tomar muchas fotos para ver cuál sale mejor. Cool. So camera angles, again, taking as many photos as you can in different angles. Y los ángulos de la cámara también importan mucho, porque también es bueno tomar una foto en diferentes ángulos. And depending on the subject, you can decide, is this a good close-up or is this a good far-away photo? Y dependiendo del sujeto, puedes decir, ¿es mejor tomar una foto de cerca o se vería mejor una foto más de lejos? All right, so we usually call the shots like a close-up, a medium shot, or a wide or long shot. Y usualmente le llamamos como un close-up, que es como una foto de más de cerca, un medium donde no está tan cerca pero tampoco tan lejos, un long shot o un wide shot donde se ve completamente todo. Cool. So here's some pictures I took around Albuquerque. Y estas son algunas fotos en las que tomé alrededor del Albuquerque. This would be, I would consider this a medium wide. Esta foto yo la considero un medium wide, que es una foto que es mediana, pero sigue estando bastante larga. Exactly. And this one, I wasn't close up, but I wasn't that far. Y en esta, la del mariachi no estaba ni tan lejos ni tan cerca. Okay. Yeah, that's awesome. You explained which one. Okay. So here are some more wide shots. I would like to know, what would you do to make them a close-up? Estas son otras fotos más amplias y me gustaría saber ustedes qué harían para hacerlo más cerca. What would you take a picture in these photos to make it a close-up? You can walk closer or use your zoom. Puedes caminar más cerca o hacer un zoom. Exactly. And if you're going to do a close-up, what would you take a picture of in these? If you're going to change this picture and make it a close-up, what would you take a picture of? Si pudieras tomar una foto en este lugar, ¿a qué hora tomarías foto y la foto para que sea más cercana? Like, for me, I would have liked to see the ceremony things more close. Para mí, a mí me hubiera gustado ver las cosas de la ceremonia más cerca.
Or in this second picture with the woman, you know, again, maybe more close-up photos of the altar. Y en esta foto con la señora me hubiera gustado ver más de cerca cómo era el altar. Okay, so these are close-ups, and this one's kind of blurry. These are close-ups that I took of flowers, and you can really capture details in close-ups. And we'll talk about those patterns, what you would imagine it feels like. Y estas son unas fotos que tomé donde están de flores estando más cerca y puedes ver los patrones, los colores más brillantes, dar más detalles. Okay, so here's some more photos. What would you consider, what kind of photos? Wide, medium? Estas son otras fotos que tomé. ¿Y qué tipo de fotos creen que son ustedes? ¿Es de cerca? ¿Es mediana? ¿Es amplia? Say wide, the ones on the right, and the one on the left. Kind of like a close. It's a medium. Yeah, medium. Yeah, Yeah, I would call this Close one a up. medium, but it's definitely not a wide. Estos dos de acá de la derecha, yo diría que es un long shot, entonces que es una foto más amplia. Y de acá es un mediano. No es una foto tan cerca, pero tan lejos. And what do you think the difference is between this wide and the top wide? ¿Y qué diferencia creen que hay con esta foto que es amplia y esta foto que también es amplia? Angle, right? There's an angle, yeah, there is. El ángulo. Hay un ángulo diferente en las dos fotos. Like the difference in shots, like this one, the top one I think is very wide, but this one's a wide shot too, but it's not as wide. So you don't have to, you can, again, take different angles to figure out which one works best for your photo. Y estas dos fotos siguen siendo amplias, pero la de arriba es más amplia que la de abajo. En la de arriba tienes una mejor vista completa de el mural, ya que abajo tienes una vista grande del río, pero no tan grande. It's a little bit more like this. And then the first picture of the mural, it's very wide. La foto de abajo es más como viendo directamente al río. Y la foto de arriba del mural es como viendo el mural, pero viéndolo largamente. And the top one, I played with the lines of the building. Y la foto de arriba jugué con las líneas del edificio. And this one, I used some foreground, which was this little plant. Y en este usan foreground, que es esta planta de aquí. So you can do little things that are in front, and it's not even focused. The back is focused. But you can still add things. Y ni siquiera está enfocado las plantas. O sea, puedes poner algo enfrente de la foto para que se vea todavía la planta, pero atrás se vea más enfocado. Okay. So, like I said, try different angles of the same subject. Y como dije, intenta diferentes ángulos del mismo sujeto o de la misma cosa. So, composition and details. So here's some examples. Composición es detalle, y aquí hay algunos ejemplos. So the perspective, like we were talking about the wide picture with the lines. Y perspectiva, como estábamos hablando de la foto amplia con las líneas. So in this one, I had to kind of lay down to get a different perspective. Y en esta foto tuve que casi acostarme para agarrar esa perspectiva. And I think it's just a forest in our backyard. Y es un pequeño bosque en nuestro patio. So there's a lot of stuff that you can grab in your life, capture in your life. Y hay muchas cosas que puedes agarrar en tu vida o capturar en tu vida. Here's a candid shot, and that's the whole point of this project, is to create candid photos. How can you explain what candid is? Fotografías de la vida real. Okay. Taking pictures without nobody realizing, Yeah. So I'm like surprised. Capturando fotos en la vida real. Es fotos con humanos, Sin con preparación. personas. Y son en blanco y negro, ¿no? They're in black and white. Yeah, I changed it to black and white, and that's another good point. Doesn't have to be color.
Y ese es otro punto, no tiene que tener color para que se vea bonita la foto. Yeah, and they don't even know. I know it sounds creepy, but they didn't know I was taking a picture. Y ellos ni siquiera sabían que les estaba tomando fotos. Sé que suena raro, pero no sabían. That's the photographer's job. Es el trabajo de una fotógrafa. Here's another one, shapes and patterns. What has a shape and pattern in your life? Get a close-up. Y esta es otro, la figura y el patrón que lleva esa figura. En estos tiene diferentes patrones y diferentes figuras. I want to see the details, like I can see the veins in this plant. O sea, quiero ver los detalles. Puedo ver aquí las venas de la planta. And pattern, this plant has a pattern to it. You can just find something that has a cool pattern and take a picture. Y patrones. Esta planta, esta hoja tiene patrones. Entonces puedes buscar algo a tu alrededor que tenga patrones y puedes tomar una foto. Here's just another example. My friend is in the reflection, but and that's the photo, but I kind of took it with these I took it with the design in front of him and his reflection. Esta es otra foto y mi amigo es el que está atrás. Y tomé esta foto con el diseño atravesando la reflexión de él. And I would say this is a candid photograph. Y yo diría que esta foto es una candid photograph, es una foto candida. If something really pops color-wise, Si algo le hace pop con mucho color, take a picture of that. And editing can make it pop more. y tómale una foto y editándola puede hacer que brille más. There's that one. More, and so it's really sunny here and not great lighting, but somehow I got a good picture of the plants. Y aquí está muy soleado, pero de todos modos puede tomar una foto buena con detalle a la planta. And I did that by taking a lot of photos of the same idea. Y puede tomar esta foto tomándole varias fotos a la misma cosa. But the best part Pero la mejor parte is that photography is art, so don't follow the rules. entonces la mejor parte es de que fotografía es arte, así que no tienes que seguir las reglas. That's my advice. Break all the rules. Yeah. Rompe todas las reglas. Okay, so this is where I was going to ask everyone to brainstorm what photos could you take? Y aquí era donde yo pude haber preguntado una lluvia de ideas. Yeah, and it won't take it won't take long. Just talk about talk about the prompt and what pictures could represent the prompt. Okay. Y es hablar, o sea, de tu producto, de lo que le puedes tomar fotos y diferentes maneras en las que le puedes tomar fotos a tu producto. So, again, what elements are you going to use? Patterns, light, angles. Y de nuevo, ¿qué elementos vas a usar? Patrones, color, luz, ángulos. Okay. So make a plan. Así que haz un plan. Okay. And if you make a mistake, keep taking a picture of the same thing. Y si tienes un accidente o haces algo mal, sigue tomando fotos de la misma cosa. So who has taken a picture of the moon before? Because you're like, oh my God, this moon! I can't, the lighting is too bright. Exactly. It's hard to take a picture of the moon. But if you play with your phone and say, this didn't work, I'll try this. ¿Y quién ha intentado tomarle una foto a la luna? Es muy brillante y es difícil tomarle una foto. Pero intenta jugar con tu teléfono, decir, ok, déjame tomar una foto, ok, así no sirvió. Intentarlo de otra forma y ir viendo de qué forma se ve. Take a picture of the same thing at different times of the day. This is kind of the same. This is the same room, and I just took a picture in the afternoon and in the morning. Ok. Este es el mismo cuadro. Toma una foto de la misma cosa, pero en diferentes tiempos.
Este es el mismo cuarto, pero esta foto la tomé más bajándose el sol y esta fue en la mañana. And that's what my house looked like with the microwave on the floor. Y eso era lo que cómo se veía en mi casa con el microondas en el piso. I'm like, that is an upside down bicycle and I think an accordion. Y esta es una bicicleta boca abajo y un acordeón. You know, just take pictures even if it doesn't look perfect. Y de todos modos toma fotos aunque no sea perfecto. Do I show people? Well, what do you think? ¿Muestra a las personas? Bueno, ¿qué crees? So you can show on social media, that's friends and family, maybe some random people. Puedes mostrarlo en las redes sociales, con familia, personas random. A website, you could do you could print it. En un sitio web o lo puedes hasta imprimir. You can show people on your phone. Puedes mostrarle a las personas en tu teléfono. But most important, Pero más importante, you want to exhibit you want to exhibit at North 4th Street for the photography exhibit. pero más importante, quieren exhibir sus fotos en la cuarta, The North 4th Candid Community Project. North 4th. You can just say North Fork. en el North 4th Street Arts, For this project, Candid Communities. en este proyecto, en comunidades candidatas. Always ask if it's okay to take someone's photo. Siempre pregunta si está bien tomarle una foto a alguien. Even though I just said I'm a creeper and I take pictures. Incluso aunque acabo de decir que soy un poco rara por tomarle una foto extraña sin preguntar. Test the waters. Try your luck. Intenten, aunque crean que no tienen suerte, intenten. So, what is your dream for your community? ¿Y cuál es su sueño para su comunidad? Sometimes we would like to see parks cleaner around. I'm all getting on my. Sometimes we'd like to see our parks clean, A veces quisiéramos ver nuestros parques limpios. or sometimes we go to events and they're unsafe or we don't like that. O a veces vamos a eventos y no son tan seguros y no nos gusta eso. Take pictures of it. Tómale fotos a ello. Let people know this is happening. I want to tell you something. Muestren a las personas de que esto está pasando y quieren mostrárselos. Okay, see? So want me to say that? Yeah, I guess so. So the prompts that your school has given you is Take a picture of something that motivates you. take a picture of something that motivates you. Y algo que nuestra escuela nos ha dado es de que tómale foto a algo que te motiva. Something that makes you smile, happy, joyful. Algo que te haga sonreír, algo que te haga feliz, algo que te haga emocionarte. And something that makes you think, I want this to happen. Y tómale foto a algo que digas, esto quiero y esto quiero que pase. Take a picture of it. Do it. Tómale una foto, hazlo. Yeah. And okay, take a picture of something that makes you feel connected to others. This could be a place. This could be something that you do with your family. Y otra cosa, tómale una foto a algo que te haga conectarte con otra gente. Algo que te haga conectarte con tus amigos, con tu familia.